How's it going, everybody? Welcome to another episode of Princess Evangile. I'm the Winter Okami, and thanks for coming back to check me out and check out this series. So, anyways, last time we left off, we had a bit of a date with Konomi in the communal bath, which was to win her trust over, and we ended up succeeding. So, I think all is well that ends well. So, let's hop back into the story and see what our dear protagonist Masaya will do. On Mondays after class, we gathered as usual and checked the new approval ratings. 今回はだいぶアップしたわ。ほら、ご覧なさいな。あら、本当だ。なぜでしょうか。それはやはりマサヤさんのオスとしての魅力にみんな次第にメロメロになってきたということではないでしょうか。Masculine? パンターベルもマサヤさんはお気に入りだそうですよ。くー Panerbell is a girl? そう、オスかもしれません。メロメロってさすがにそれはないんじゃない？何か人知れず善行でも積んだの？ No, not especially. ではやっぱりChiho and I tilted our head in unison. もしかして好みが態度を軟化させたためかしら。私ですか？新聞にあなたの談話が載っていたでしょ。例のお風呂の件のことで。Oh, so that actually got into the public. It seemed like last chapter the teachers were trying to keep that hidden. Tammy-san somehow heard what Konomi-chan said in Maria Hall and got her to give an interview. Oh, that's why. Of course, I warned Konomi-chan not to reveal the whole truth, but people still knew that we'd taken a bath together. I thought that it might lower my approval rating, so I was surprised when it had the opposite effect. それになんというか見直したみたいなことが書いてあったから、それを読んで影響を受けた人もいるんじゃないかしら。見直したというか、タンタトルセルパンではないということが分かっただけのことです。あくまで。それが見直したということだと思うけど。かもしれませんが。何も困ることはないでしょ。むやみに嫌うよりはいいことだと思うわ。ただ私に影響力なんかないと思うのですが。Oh, but you are, right? The others nodded their agreement. いずれにしろ、好みが反マサヤ様の急先鋒ということは周知のことだったから、終始買いにみんなも驚いたのではないかしら。Oh, that's interesting. It wasn't even the Red Rose Society. Konomi herself was leading the anti-Masaya movement. なるほど。そういうことなのよ。Oh, hi, Tammy. Tammy-san appeared out of nowhere. As usual, she was invisible until she didn't want to be. 私もインタビューしながら意外に思ったものよ。これがあの好みなんて。本当はなんかあったんじゃないの？熱湯から守ってもらった以外にさ。なんかと言いますと？だから例えばベーゼとかさ。Oh, Tammy, don't. You're just going to get her flustered. 何を言いますか？そんなことあるはずありません。 Just recap. It was mentioned in the last chapter. Baser is a kiss or to make love. Maybe that had been the cause of Konomi-chan's change in opinion, and the others re-evaluating their opinion of me. And of course, I hadn't done it to look good in the newspaper.
The thought hadn't crossed my mind for an instant. まあそれはそうか。ま、一晩中二人きりでいて、それなりに仲が深まったってことなんでしょうね。あ、はい、それはまあ。Konomi-chan turned her eyes to me and smiled shyly. I thought it was very cute. うん。Oh, we're in trouble. I could feel all eyes upon me. ですが、これは忘れないでください。お姉様、そして皆様。私の紅バラ会回遊という立場は変わりません。それは先日宣言した通りですから。ええ。お姉様、マサヤさんの最新の支持率です。Oh, it's Marika. We haven't seen her in a while. ありがとう。あら、すごい。だいぶアップしていますね。はい。このままではひょっとするとプレミエールジャッジメントを通過してしまうかもしれません。そうですね。Marika had said before that if Masaya were a righteous man, she would not seek to drive him out. Misaki was moved once again by I feel like that sentence is wrong. I'm guessing it's probably Misaki was once again moved by Marika's incredible integrity. At the same time, she felt slightly inadequate in the face of it. And of course, Misaki herself felt no particular animosity towards Masaya either. もちろん私としては彼が偽人であるという確信を抱けたわけではありませんが、それはそれ。みんなが受け入れるというのであれば、それを否定するつもりはありません。そうですね。いずれにしろ生徒会の立場は中立ですから。はい。とにかく私は1学期が終わるまでは彼の観察を続けますから。お願いね。おばあ様、私マリカです。マサヤくんのことなのですが。そうです。例のサンプルとして入学を許された人です。彼はもしかしたら偽人かもしれません。というの、そうです。ですからおばあ様のおっしゃっていたような結末にはもしかしたらならないかも。 Sorry about that. Guess I thought she was done. I accidentally skipped the line. 罠、捏造。そんな、おばあ様、それは本気でおっしゃっているのですか？ Ooh, what's going on in here? This can't be good. ええ、それはわかります。ですが、そんな、そのような行い、正しくないのに。Oh boy, what's cooking here? なぜ、おばあ様。The morning was unexpectedly hot and muggy, and I found myself up earlier than usual. I ate an early breakfast, then headed for the main school building. Despite the early hour, there were a few students here and there, probably doing early morning exercises. But looking around, I could tell something was off. What's going on?
Oh, it's Risuko-chan. Something about her was off too, but that wasn't what drew my attention. It was the fact that she had gone into the cathedral. I met her in the cathedral before, when Ayaka-san lured me using the place entry's letter. That's right. I wondered about it at the time too. What was she doing there? Technically, I knew what she was doing. She was praying. But what I wanted to know was, why was she praying? Is Risuko-chan a Christian? I recall hearing that despite Vincennes being started as a mission, very few of the students were actually Christian. I decided that I should go talk to her, so I followed her in. The start of class was still a long way off, and the cathedral itself was silent and empty. Alright, so we got a nice little CG here of Risuko praying. Alone in the cathedral, Risuko-chan stood praying before the altar. It was truly picturesque. Not wanting to interrupt her, I waited in silence. After about 5 minutes, she turned around. Masaya 様だったんですか。Morning. ごきげんよう。マサヤ様、お御堂に興味でもあったのですか？ No, it's just that I saw you go in here. 私を？ I ended up waking up early today, so I decided to head to school early. Oh, that's it. I get it now. I was thinking there was something off about everyone. It's the short sleeves. ええ、今日から衣替えですから。That's right. It was June 1st. I wonder what I should do. Should I wear a short sleeve button-down shirt to match the rest of you? マサヤ様はご自分の好きなようにされたらいいのではないでしょうか。When we first met, her expression had always been thorny, but lately I was seeing her smile a lot more. I was happy to see it. 先生も叱ったりはしないと思います。I see. I'll switch over to short sleeves if it gets too hot, I guess. ところで、いつまで経ってもマサヤ様はちゃん付けで呼んでくるんですね。Yeah. I just can't get used to it. Is that bad? ダメです。Really? ただ、外部の人にとっては年下をそのように呼ぶのは自然なのかもしれません。ということで、私はもう諦めていますから。I see. But although she was smiling at me more often now, she was still very strict. それで、お御堂に興味があるわけではないのですか？ Risuko-chan cast a glance around her. この建物は創立以来のもので、校舎などと違って建て替えを免れています。That's pretty impressive. ゴシック様式を意識した建築は、明治にあってはとても先進的なものでした。全国を見渡してもこれほどのものは数少なく、実はこの建物は国指定の重要文化財なのです。Wow. I never knew. I was honestly impressed. It was possibly my first time visiting a cultural property. そうなると当然建て替えはできません。とはいえ耐震性に問題はないそうなので建て替える必要自体なかったそうですが、先生方はよく笑い話のように話されますが、このお御堂は見物料を取って開放することも十分可能ということです。
Yeah, that's kind of a touchy subject. Personally, I don't think it's right to use religion to solicit money, but whatever. Now that you mention it, it really is beautiful in here. その言い方からすると、お御堂の見物に来たわけではないようですね。Yeah, I happen to see you, Risuko, so... 無理する必要はありません。ただ、なぜです？Eh? いえ、なぜ見かけたからといって来るのですか？ It was because I wanted to talk to her, but it was hard to answer when she asked me like that. Oh, that's right. Risuko-chan, are you a Christian by chance? Oh, not that there's anything wrong with that. I was just curious. 信徒ではありません。Okay. I see, but I saw you praying here before too. I placed my hands together, mimicking her. She didn't answer immediately. I wondered if I had touched on a sensitive subject. Well, anyway, it has a nice atmosphere. I can understand wanting to come here. ええ、そうですね。それで毎朝来ているんです。Every morning? Wow. I was a little surprised to hear that, but Risuko-chan continued serenely. お御堂に来て手を合わせると心が落ち着きます。この福音書にしてもそうです。She opened the book in her hands and began flipping through the pages. I had been wondering what it was, so it was a Bible after all. 読んでいると心が落ち着くものがあります。実際、信徒でなくても心に響く箇所はあると思いますよ。They do say it's the best-selling book in the world. マサヤ様はもう目を通したのですか？ No, not yet. The teachers are always telling me to, but... 旧約の例えばレビ記などに比べるとずっと読みやすいですよ。ご一読をおすすめします。Oh, okay. And there's a frickin' plane outside. I'm sorry if that's being picked up. Though I had no idea what Leviticus from the Old Testament was either. では、ごきげんよう。Ah, Risuko-chan, wait a minute. はい。 I know it's a bit late, but I was hoping to ask you again. Are you still against school reform? 当然ですが。But you didn't choose to become the leader of the Red Rose Society, did you? それはそうですが。Right. So then why? 怪盗の就任は確かに私の意思ではありませんでした。正直に言えば、今でも私が怪盗であることの違和感は感じています。が、それとこれとは話は別です。私は自分の考えとして変革には反対しています。I see. I should have guessed, but I still felt disappointed for some reason. I felt like Risuko-chan and I had developed a rapport after all. So maybe I was starting to get my hopes up. But why? なんでとは？ I mean, why are you opposed to reform? 理由が必要でしょうか？ No, I'm not asking you to justify yourself. I just want to know more about you. The moment I said it, I realized it was an embarrassing question. My face felt hot, but Risuko-chan showed no particular reaction. 私は保守的であることを自認しています。それが理由です。
I see. それに決まり事を覆すのはよくありませんから。 The way things are. You mean Vincennes being a girls' school? ええ。 I was reminded of something I had realized before. Risako-chan took rules and conventions very seriously. マサヤ様には辛いと思いますが、夢は見ないことです。 What? 決まったことはもうひっくり返らないものなのです。 Well, you could overturn the stone itself. 女子校が男女共学になる、そんなことは夢にも思えません。そんな風に物事は変わるものではないのです。失礼します。 Risako-chan was gone before I could think of a response. The sound of the cathedral door closing resounded heavily around the room. Morning. ごきげんよう。 Starting summer uniforms today, right? ええ、今日なんて結構暑いし、半袖になって楽でいいわ。 My gaze turned unconsciously to the fair skin of her arms on display. We had summer uniforms at my old school too, and the material was so thin you could sometimes see the girl's bra through it. For some reason, I had never had a particular reaction to that. At the moment, though, the sight of her arms stirred a definite reaction. I wonder. Was it because my school life was so much easier I could notice these things? That could be part of it, at least. But a bigger part of it had to be Rise-san herself. I probably wasn't thinking about it around Risako-chan because of the solemn atmosphere. If we hadn't been in the cathedral, I likely would have had the same feeling around her. I was somewhat less than faithful. マサヤさんも明日からは半袖で来るんでしょ？ Well, I don't actually have a short sleeve button-up. そうなの？ I guess I should just up and buy one. That would be the best way. Even though I had money now, I couldn't stop thinking like a poor person. That's not actually necessarily a bad thing, because that kind of thinking can save you a lot of money. まあ暑くないならそのままでもいいんじゃないかしら。何も杓子定規に従う必要もないわ。 It was more or less the same thing that Risako-chan had said, but the sentiment behind it was completely different. Rise-san's words were very freewheeling, but Risako-chan's had a different nuance. For her, the nuance was that I was not really a part of Vincennes, and therefore I could do as I like. If I were officially accepted by the school, she might feel the opposite way. They really are complete opposites. They suit their respective associations well. ごきげんよう。 Oh, yo. 何？ウイフ？ Oh, that was a greeting. For some reason, when speaking to Ayaka-san, I found myself reverting to lower world forms of speech. Lower world was the term people at Vincennes used, and at first I thought they were exaggerating. But realizing that a simple greeting was enough to cause confusion made me realize just how serious the differences were. なんだか面白いわね。ウイフって言葉の意味もよくわからないけど。 Neither do I, actually. 何よそれは。 Yeah, yo is just one of those things that's like kind of multi-purpose. It doesn't really have a set definition. I guess it's like salutations. You can use it for any situation. ふーん。ここいいかしら。 Yo.
なるほどね。Ayaka-san smiled happily. The other girls around me had the opposite reaction, furrowing their brows at me. 一人で食べているの？ I usually do. なんで？だって確かリセとは一緒のクラスだったでしょ？ When we eat together, everyone watches. あら、ほんとだ。今もそうね。じゃあ。She smiled brightly, sat down at my table, and leaned in. もっと視線を集めるようなことしてみましょうか。How? 今君が飲んでいるジュースにもう一本ストローを刺してみるとか。I think that would really cause trouble. 残念。でも気にしすぎじゃないの？ It's just too much to take day after day. I don't mind it much myself, but it tires Risei-san out. それは大変だったわね。それからはずっと一人なの？ Yeah. でも寂しくない？それに一人の食事は消化にも良くないなんて言うわよ。Well, it's better than eating in the bathroom stall. は？ It was a hard subject to explain, even to someone as casual as Ayaka-san, so I just shook my head. じゃあ今度から私が一緒してあげましょうか。But everyone will be watching you. It was happening even now. Everyone seemed to be interested in our conversation. だって私はそんなこと気にしないもの。まさやくんは？ Not in particular. ならいいわね。まあ気が向いたらだけどね。Alright. Ayaka-san didn't make the sign of the cross before she started eating. She had the carbonara, and I had the Hamburg steak. This really is delicious. They change up the menu every day, and they have such variety. まあね。けれど私たちなんか外食もできないのだから、これくらいしてくれないことにはね。まさやくんも最初は戸惑ったんじゃない？好きなものが食べられなくて。No way. This is much better. そう。まあ確かにどれも美味しいけどね。このカルボナーラなんかもソースは滑らかで濃厚だし、熱しすぎると卵が固まってしまうのよね。絶妙の火加減だわ。ほんと。Ayaka-san ate her noodles without slurping. Her table manners were impressive. It really does look good. 味見してみる？ Sure, if you don't mind. あMaybe I shouldn't. やっぱり可愛いな、まさやくんは。I was sure she was teasing me, but it wasn't an unpleasant feeling. On the contrary, I was enjoying it. 気になるなら追加で食べてみれば？言えばきっと量を調節してくれるわよ。I nodded and decided to do it. I wish I could stay here eating this food into the second term and into next year. あら、弱気なこと言うのね。大丈夫よ。It's just Risiko-chan said something to me this morning. なんて？ She said she couldn't begin to imagine the school being reformed. ただまあ、律子ならそう言うんじゃないかしらね。あの子、紅バラ会の会頭なんだし。That's true, but... でも意外じゃない。今朝ってことは、律子と隠れて会っていたのかしら？ No, it's nothing like that. I explained what had happened earlier that day. At that,
the usually light and breezy Ayaka-san became reserved and thoughtful. おみどか。それは初めて知ったわね。Really? I was a little surprised by that. She made it sound like it was her daily routine. Maybe it was supposed to be secret, but it didn't really feel like that. きっと最近の習慣なんでしょうね。I see. That makes sense. それで律子は心が落ち着くからとそう言っていたのね。Ah, yeah. 他には何か言っていた？祈りに関して。No, that was about it. そう。Ayaka-san furrowed her brow. She seemed really troubled by it for some reason. でも私もちょっと心配になってきたわね。夢なんて言われると。We continued eating in silence for a while, and Ayaka-san spoke again. 今日からもう6月だし。June. Does something happen in June? 何をのんきなことを言ってるのよ君は。日取りよ日取り。プルミエールジャッジメントは1学期の末じゃない。Ah. Every day, the day of decision was drawing closer. I really couldn't afford to be so laid back. プルミエールジャッジメントって具体的には何日なの？ Nah, I don't. 本当にのんびり屋さんね。I'm sorry. ボートは普通土曜日に行われるの。1学期最後の土曜日ってことでいいのかしら。I checked the calendar on my cell phone. 7月の9日ね。あと5週間しかないということなのよ、まさやくん。Yeesh, that really is not a lot of time. I see. We're so close already. Maybe I had been too laid back. I was so comfortable here at Vincennes. I had reunited with my childhood friend and met so many new ones. The weeks had just flown by. It's been 3 months since I met Risei-san. It was freezing cold that day, and now they're all in summer uniforms. こーら、遠い目をしている場合じゃないでしょ。何か対策を考えるわよ。Oh, right. Plan? これはやっぱり由々しき事態なんじゃないかしらね。An emergency situation? Is it? I just got that big increase in my approval rating, though. だって45票だったのよ。過半数にはまだまだ遠いじゃない。I think the majority was 232, or something like that. That's true, I guess. Yep, I was right. The majority was 232. Right now I was at 45. It really was a distant goal. やっぱりのんびりしている場合じゃないわね。早急にまさやくんの評判をアップさせていかないと。あ、そっか。Huh? 危機感が薄かったのは何も私や君だけじゃないわ。みんなもそうだったじゃない。That's true, but so what? それがなぜなのか今急に分かったのよ。You don't think we're just naturally laid back? のんびり屋のルリ子一人ならその解釈も妥当でしょうね。でもリセもいたわけだから。つまりね、みんな君に接しているからなのよ。Huh? What does that mean? わからない？つまり会って喋ればまさやくんが学校に残れるのは当然に思えてしまうのよ。変革の方はともかくとしても。実像に触れているからっていうのかな。だからつい忘れてしまうのね。現実には厳しい状況であることを。
I don't know. Don't you think you're making too much of it? そうかしらね。でも切れ者揃いの白百合会でみんながみんなぼんやりしてしまうというのはなさそうに思えるけどな。Actually, I do wonder what happened to the rising tides policy Risei-san mentioned. 上げ潮路線？何それ？ It sounded like some kind of plan to get my approval rating up. さすがはリセね。先手を打っているわ。で、具体的には何をしたの？ Nothing in particular. はあ？何それ？ Well, she says a lot of stuff like we should all be prepared, but it seemed like she forgot about it at some point. ああ、やっぱりね。Ayaka-san nodded firmly. 忘れたといえばその通りだけど、リセの目を通して見る君と他の人が目にする君、その違いこそを出現してしまったのではないかしらね。I thought about it. In a way, it made me happy, but it made me realize that we couldn't afford to be so laid back. Whoa! What do we do? もちろん、いよいよ上げ潮を実践に移すのよ。You're right, but what should we do? 何から何まで手間がかかるわね、君は。Kind of the setting of a lot of your dense protagonists, I suppose. I'm very sorry. でもそんなところも可愛いから許してあげる。Thank you very much. I didn't quite understand what she was getting at, but Ayaka-san nodded in satisfaction. まあ私に任せなさいな。放課後の会合までには何か考えてくるから。Got it. Got a nice transition of the two sisters there. ねえリセ、上げ潮路線について何か考えていることってあるかしら？上げ潮路線？ Oh no, she forgot. あなたが前に言っていたことよ、自分で。あ、マサヤさんの。うい？ああ、そういえばそんなこと言っていたっけ。リセさんなんかやっていたの？いえ、何も。私としたことがすっかり忘れてしまっていたわ。そっか。じゃああんたはなんか自分で頑張っていたの？ Well, I've been trying to socialize as best as I can, but... ただ地道な活動にも限界があるわよね。そんなことを私昼休みに思ったの。それでいよいよ上げ潮作戦を実践に移す時だと思ったというわけ。でも大丈夫ではないでしょうか。チッチッチ。 She wagged her finger back and forth and explained the danger of optimism. 要するに過半数が232票だったわね。それで現状が45票。冷静に考えればこれは結構危機的な状況なのよ。言われてみれば、ええ、そうよ。私ったらなんでこんなにのんびりしちゃったのかしら。まあそれは後で説明してあげるわ。それでマサヤくんの評判アップ作戦だけど、まずはストレートにリーフレットなんかどうかしら。リーフレット？何を書くんですか？もちろんマサヤくんについて。Chio tilted her head slightly and looked at me. She seemed to be appraising the idea. 結局のところみんな彼の実像を知らないのが問題なのよね。だからまずはリーフレットよ。マサヤくんのこと知ってさえもらえれば
少なくともプルミエールジャッジメントは通過できるはず。それはみんなもそう思うんじゃない？ The others nodded in agreement. バンセンヌの変革とはまた別問題だもの。なのにマサヤくんを追い出そうとするなら、それはあまりに辛い対応に思えるわよね。確かにそうですね。ええ。あんたは悪い人ではないもん。それは幼馴染の私が保証する。Thanks. Everyone agreed with that. I was glad to see it. それでもちろん実際に交流を持ってもらうのが一番だけど、マサヤくんの体も一つだし、だからまずは積極的に情報を出していくべきだと思ったのよ。なるほど。確かにそれはそうですね。でもどんなことを書くのがいいかしらね。そうですね。身長、体重、スリーサイズ、視力、握力、背筋力。I'm pretty sure we're shooting for personality, not physique. 体力測定じゃないんだから。あとは初恋は何歳であるとか、今好きな人はいるのかとか。Okay, now we're just taking it to extremes. When extreme physique to extreme in another direction. まあその辺は私たちで考えましょう。ということでマサヤくんは今日は先に帰っていいわよ。What? What do you mean? だって本人がいたら嘘も書きにくいじゃない。Make stuff up? もちろん全部をそうするつもりはないわよ。でも逆に全部が真実神聖でも良いものにはならないでしょ。What? Why does any of it have to be made up? じゃあ君正直に言ってくれるの？初恋の年や好きな女子のことを。Are those my only options? はいはい、ぐずぐず言っていないでさっさと出ていく。Ayaka-san walked around behind me and placed her hands on my shoulders as if to give me a massage. ちゃんと私たちが理想のマサヤくん像を作ってあげるからさ。I don't see this ending well. I couldn't escape the feeling that this was very wrong, but I stood up as prodded. I turned back for a minute at the door and saw them already in a huddle and discussing. They are really serious about this, huh? I wasn't sure why, but I was starting to worry. During lunch the next day, we assembled in Maria Hall at Rise-san's request. For some reason, Tammy-san was there. Huh? What's this about? ソレイユデコールからの直々のご指名でね。Eh? 今朝学校のプリンターを借りてリーフレットをすり上げたのだけど。I see. That was fast. ジェーンは急げですもの。Rise dropped a paper bag full of leaflets on the table. It landed with a thud. それで反応もすぐに知りたいのだけど、支持率の調査は週に1回でしょ。だから報道部に速報を依頼したの。Ah. Today was Thursday, so the announcement of results, Monday, wasn't that far away. They must have had high hopes for the leaflets to want an early report anyway. I wonder what's in them. It must be something to put even professionals to shame. 快く引き受けてくれて感謝しているわ、タミエさん。当然よ。むしろ断られても押しかけるわ。こんな面白いこと報道部として放っておけるはずがありますか。だって個
宣伝にリーフレットでしょ。あのグランデフルールでも成し得なかったわよ、そんなこと。バンセーヌの長い歴史においても前代未聞の荒技だと思うわね、私は。Again, there seems to be a lot of firsts for Vincennes here. ほんと君が入ってからというもの、楽しいことが続くわ。あ、そうだ、先に読ませてもらってもいい？ええ、もちろん。どうぞ。力作ですよ。本職の DTP 顔負けとかすごいわね。 DTP？ だからレイアウトやデザインに凝ってみたりとか違うの？ああ、いえ、そういうことではなくて。なかなか意見がまとまらなくてね。でもその分情報量は多くなったからいいんじゃないかしらね。Tammy-san tilted her head. It was definitely a confusing thing to say. She took a glance over the leaflet, and then her eyes went wide. 何これ。いやー、理想のマサヤくんとはっていう議題で話し込んでいたらすっかり熱くなっちゃってさ。 Oh dear, how bad is it? みんな収まりがつかないものだから結局全部の案を入れることにしたの。Nope, that's not how this works. はあ、何？どういうこと？ Tammy-san turned her question to Rise-san. I picked up one of the leaflets while she explained. The leaflet's design looks pretty standard. The only issue was some of the words running together, but that surely wasn't enough to shock Tammy-san. So what was it? As I read down the page, it all became clear. What is this? なるほどね。 Rise-san finished her explanation and looked up. It was definitely a zealous effort, but... だからってこれはないんじゃない？ Tammy-san started reading from the leaflet, her expression uncertain. 好みの女子のタイプ。同い年か年上、3対1の割合で同い年の方が優位。割合って何よ？初恋の年齢。まだ訪れていないか、もしくはごく最近か、あるいは小学生の頃。結局いつよ？ The girls looked at each other and giggled. I had no idea how to react to this. 好きな動物。猫か犬か馬かパンターベル。私は猫派なの。あの自由気ままなところに惹かれるわ。私は断然犬だな。人類の友達って感じだよね。私は馬ね。こう見えて私乗馬は結構得意なのよ。Yeah, this was an exercise in futility. 私はもちろんパンターベルです。それだけ個人名なのがなんとも。 Will we ever find out what Panerbell actually is? I'm still voting for Ferret, but I'm not sure. っていうかこれマサヤさんの情報というよりはむしろあなた方の情報じゃない。That was exactly it. だって話し合っているうちそうなっちゃったんだもん。いえ、責めているわけではないんだけどね。でも本当にこれでいいの？ Tammy-san looked towards each girl for confirmation. You don't think it'll turn out bad? I was implicitly asking for a redo, but the others were too excited.
いいんじゃないの、これはこれで。How so? なんだか面白いじゃない。Ah, まあせっかく作ったんですから。そうそう、昨日あれだけ白熱した結果生み出されたものですし。 well, if it was enough to bring out zeal in Ruriko-san, maybe it wouldn't be so bad. Well, if you insist, then I guess we have to do it. じゃあ了解。まあ私としては反対する理由もないし、とにかく楽しい方がいいからね。じゃあ早速今日の放課後にでも聞き取り調査をすればいいのね。ええ、お願い。了解。じゃあ結果は明日の昼休みにでも。 The others walked out, leaflets in hand. I was left in the room by myself. I hope this works out. Alright, here we go. Next day. Perhaps expectedly, the survey revealed a tragic failure. これ本当に正しい結果なの？あら失礼ね。私この手のことにかけてはお手の物なんだから。そうね。 Rise-san nodded dejectedly, unable to argue the point. There were several pages of the report on the table, and we all crowded around to look at them. The first page contained the questions and the answers. The question was, after reading the leaflet, did your opinion of Okunogi Masaya improve? There were 4 answer rankings, but not even answer B. It improved a little, got a single response. The remaining sheets had various reactions written on them. A lot of them were chilly responses like, I don't get it, and what is this? 回答者数は97人か。全員ではないけれど十分に有効な数よね。というかタミエさんすごいわね。一日でこんなに聞いて回るなんて。まあね、記者は足で稼ぐものだから。Rise-san scowled at the report for a while, then let out the breath she had been holding. 何がいけなかったのかしら。 The information, that's what went wrong. やっぱりあなたたちが間違っていたのよ。Oh dear. 好きなおやつにスコーンだのバゲットだのポテポテ焼きだのって書くから。だって紅茶に一番合うのはメープルたっぷりのスコーンですもの。おばあちゃんのポテポテ焼きすっごい美味しいと思うんだけどな。バゲットはパンターベルの好物でもありますし。おやつと言ったらカステラ、決まっていますでしょうが。でマサヤさんが実際に好きなおやつは何なんでしょうか。スコーンでしょ。ポテポテ焼きじゃなかった？焼きたてのバゲットですよね。カステラだったと思うけど。You got it all wrong. My favorite snack is definitely potato chips. なるほどね。なのにポテチのポの字もないと。いやー、やっぱりこれは企画からして間違いだったんじゃない？そうね。結果からするとそう判断せざるを得ないわね。じゃあどうしようか。またなんかやってみる？ Well, not necessarily try something else, just redo the leaflet with proper information. というか、とにかく何かをやらないとまずかったわけだし。何か
か。 As we sat in silence thinking, there was a knock at the door. どうぞ。ごきげんよう。 Oh, it's the Red Rose. ごきげんよう。ごきげんよう。あら、お揃いでどうかした？なんか面白いことやっているじゃないと思ってね。ああ、リーフレットのこと？うい？あれを読んで、なんだかマサヤ様のことがわからなくなってしまいました。あるいはとても幅広い人なのでしょうか。No, that's not. すっかり逆効果じゃない。あれ、ほとんど内容はデタラメなんでしょ？そうではなくて。そうだったんですか？だって全体的に妙だったから。あれ、どういう風にして作ったの？After hearing the explanation, Misuki-san laughed. なんだか子供の喧嘩みたい。作っている時は本気だったのよ。いずれにしろ、あまり自分の好みを押し付けるのもいかがかと思いますが。そうね。いえ、その点については割と脇に置かれてしまって、結局自分をぶつけ合っただけだったみたい。気がつけばリーフレットの趣旨を外れてしまっていたんですね。マサヤさん、ごめんなさい。 No, it's really nothing to apologize for. ただ、貴重な宣伝の機会を潰してしまいましたので。一応このままじゃまずいっていう危機感は本物だったわけだし。あら、ようやく気がついたのかしら。変革など無理だということを。変革はともかく第一のボートよ。今のところマサヤさんを支持しているのは45人で、過半数にはまだまだ遠いのだし。プルミエールジャッジメントは7月9日でしたよね、確か。うわー、もうあまり時間がないじゃないですか。なぜこの身が焦るのよ。焦っているわけではないですが、ただやはり大一番の勝負こそが重要なわけですし。 Well, even though it's not reform, it's good to know Konomi at least wants us to stay for the grand vote. By biggest competition, she probably meant the final grand vote. But if the sample disappeared before then, it wouldn't be much of a fight. とにかくこのリーフレットの内容が間違っていたのであれば、正しいものを作り直すべきです。そうね。Konomi-chan's forcefulness took even Risei-san back. ただ、手に取ってもらえるかしらね。またかと思われるのが関の山なんじゃない？私もその点が気がかりなんです。だから次はまた趣向を変えてみるべきではないかと。趣向？ルリコさん、何か考えがあって？はい、私思うのですが、マサヤさんの特徴は何と言っても男子であることではないでしょうか。Part of me is worried. それが？なので、その宣伝においては男性性を押し出すのも一つの手ではないかと。男性性か。なんとなく言いたいことはわかるけど。ここぞとばかりに男っぷりをアピールするというわけね。Oh no. それは言葉の意味が違うんじゃないかしら。でも、どうやって。
ズバリ言って裸です。 Oh no. No, 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 no. This is not going to go well. The whole group stared in shock, but while the others froze, Ruiko-san merely smiled calmly. 皆さんもお聞き及びではないでしょうか。マサヤさんに関するある噂です。噂？流れ始めたのは例の好みとの婚約があってからのことでした。ということはつまり、情報の発信源は好みではないかと私そう思うのですが。Right on the mark, despite her easygoing manner, Ruiko-san was right on the mark. Despite her easygoing manner, Ruiko-san was as sharp as ever. Jeez, I almost read that incorrectly. ああ、私も聞いたわよ。なんでもマサヤくん、すごい体しているそうじゃない。違うんです。そんな、あえて私からペラペラ喋ったとかそういうわけじゃなくて、聞かれたから答えただけというか。Oh no, poor Konomi. ま、それはそうなんでしょうけど。で、実際のところどうだったのよ。皆さんご存知かどうかわかりませんが、剣道などをやっているととても筋肉質な体つきになります。素振りには広範囲の筋肉を使いますし、握力だって強くなるんです。マサヤ様は別に剣士というわけではないのですよね。Yeah, I've done judo in gym class before, but never done fencing. にもかかわらずです。She was coming off a bit like a peddler hawking her wares. The rest of the group held their breath. マセイ様は固く引き締まった体をしていらっしゃった。Oh no, she's going to pass out again. あなた何をよろめいているのよ。へえ、すごいじゃない。あんたウェイトとかやっていたっけ？ No, not really. I guess it could be thanks to my diet. 粗食ってね。Plus, I did lots of physical work and was on the run with my old man and stuff. なるほどね。私思うのですが、そのヘラクレスのような体を服で隠してしまうのはなんとももったいないのではないでしょうか。What kind of logic was that? だって裸をどうしようというの？写真です。写真か。おお、いいわね。そういうことなら私に任せなさいよ。Oh dear. Tammy-san hoisted the single lens reflex camera that was around her neck. Was it too hard to just say the camera? バッチリいい写真を撮ってあげるから。Hey. いいわね。いい案だわ。そうかな。ホームページにアップすれば男性性のこれ以上ないアピールになると思いますよ。Yep, the bad feeling just got worse. ただ先生に叱られると思いますが。Precisely. そんなことを怖がってはいられないわね。何しろ残された時間は少ないのだから。まあお好きなように。では今から撮影ですか？そうね。ジェンは急ぎだもの。Ain't no time like the present. Huh? では私はこれで失礼します。I watched as Risiko-chan, my only ally, in this case at least, left the room.
私も男の裸なんて。 Misuki-san was right behind. The rest of the girls remained, their eyes glimmering like wolves over an injured lamb. Wow, I screwed that up. Everyone except for Chiho. Chiho, are you against this? まあ裸はいかがなものかとも思うんだけど、でもまあ確かに百聞は一見にしかずとも言うし。 I thought that we might be in the clear, but nope. Now the pan and into the fire, I suppose. This is not an appropriate time for that saying. まあまあ、下まで脱げと言っているわけじゃないんだし。Well, there wasn't anything mentioned before about not taking pants off. All we know is nudity. That was it. I should hope not. じゃあほらマサヤさん、窓の前に立って。 Oh, we actually get a choice. Oh boy. Do we or don't we? Do or don't, do or don't, do or don't. Part of me thinks we should. I mean, well, given kind of some of the context, we're probably going to end up getting in trouble at the school somehow about it. But at the same time, I do partially feel like it might be the best way to move the story along. Let's just quick save here. クイックセーブ。 All right. Oh dear. You know what, let's just do it and see what happens. I decided I had no other choice and moved to stand in front of the window. Okay, I'll get undressed. I start unbuttoning my shirt. Watching them all stare at me was really embarrassing. おお、いいわね、その恥じらいの表情。燃えるわ。 Why do you even know that word? だって記者ですもの。さあマサヤさん、もっと頬を染めて。 It's not something I'm doing intentionally. I stripped naked to the waist. Everyone except for Tammy-san drew closer. Alright, well, here we are. We got a picture of all the girls staring at Masaya. We got Chiho and Rise, who look super bashful about it. Ayaka looks like she's enjoying herself. Ruiko is just in complete awe and I guess is touching our chest. And then Konomi seems to be admiring it as well. So, also we actually get to see the scar that's apparently on Masaya's back, so that's interesting. Alright, let's continue. I stripped naked to the waist. Okay, we already read that one. Why are they advancing on me? ちょっと、写真撮れないじゃない。 The others ignored her and continued to close the gap. I found myself backed up against the window. すごーい、お腹割れちゃってるじゃないの。町道場に通っていた頃もここまでのフィジカルの持ち主はいませんでした。あんたってほんとヘラクレスみたいね。男子ってこんなになってしまうのね。You guys, please don't press your faces so close. I let out a sigh, but it didn't feel all bad. まあ硬くて熱い。 Ruriko, I love your character, but you need to work on your wording. Whoa, hey, that tickles. どこ触ってるのよ。
かです。ほら、そろそろ散って。いつまで経っても撮れないじゃない。At last, the photo session started. いいね、いいよ、いいわ。もっとこう腰をグッと突き出して。顔は女を食い物にする悪な男のイメージで。I feel like that picture is going to get us in trouble. What kind of image is that? Whoa! Whoa, 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 whoa. What happened? What happened? Ah, no! Okay, something went wrong. I'll be back. Okay, we are back. And I don't know what happened there. Thank goodness we quick saved, because that just makes this so much easier. So we're back at the we quick saved at the point where Masaya got to choose whether to dress or undress or not undress. So we picked undress. So let's follow that route again, and I'll just try like skip forward to the where we were. スキップ開始。Da-da-da-da-da. Alright, I think we're around here. もっとこう腰をグッ。 Alright, and here we go. Okay. We're good. We're safe. The next morning, everyone involved in the photo shoot gathered in the headmistress's office. Yep, we're boned. まったく呆れました。あなた方は一体何を考えているのですか。We stood in line as the headmistress paced back and forth swiftly before us. まあ、彩香さんのような跳ねっ返りの落ちこぼれであれば、まだ話はわかります。ですが。Ayaka-san stuck out her tongue as the headmistress turned her back. リセやルリコは成績上位者でしょう。皆の班となってくれなければ困ります。それが男子のヌード写真などと。なんという。No, dear, she looks like she's about to blow a gasket. The headmistress's shoulder began trembling. ヌードと言っても下は履いていたと思うんですが。当たり前でしょう。そうですよね。ヌードというだけではありません。表情もいかにも悪そうなものでした。それは。おこのぎマサヤ、あのサタンのような顔を見て、私はあなたの正体見たりという気がしましたよ。Satanic? 校長先生、あれは私のカメラマンとしての演出というかテクというか。は？何ですって？いえ、せっかく体つきもキレキレですし、顔つきもワイルドな方がいいかなと。タミエ、あなたの言っていることはよくわからなくてよ。とにかくいかがわしい写真を撮ってサイトにアップし、校内にばらまくなど言語道断です。処分を免れませんね。まあまあ、校長先生。As usual, the chairwoman was on our side. Oh, thank goodness. If it wasn't for her, I probably would have been thrown out on the streets by now, and Risei-san's plans would have been down the drain. 詳しく聞いてみれば、それなりに動機や理由も納得のいくものでした。いたずらならともかく、ここは一つ穏便に済ませてあげてはいかがでしょうか。
理事長がそうおっしゃるであろうことは分かっていました。本当に甘いんですから。ですが、動機や理由がどうであれ、学校に騒動を起こしておいてお咎めなしというわけには参りません。いいですか？中期課程1年のある生徒などはページを開いた瞬間倒れてそのまま寝込んでしまったのですよ。Haha, they cannot handle the sexiness that is Masaya. ワイルドな魅力にイチコロだったのね。That's definitely a way of putting it. 彩香さん、お黙りなさい。はーい。Why does she address Ayaka-san with san? 今後はこのような勝手なことを許さないためにも、白百合会からはアップロードの権限を取り上げることにします。安心なさい、リセ。ホームページの更新、それ自体を禁止しようというのではありません。ただ、アップロードは学校側で行うというだけです。だけと言って、それは検閲ではないですか。それがどうしたというのです。今回のようなことがあって当然の措置でしょう。また騒動を起こされてはたまったものではありません。あと、こちらでアップロードできないとなると、どうしても機動性がそがれてしまいます。我慢することですね。納得できません。あなたが納得するかどうか、どうしてこちらが斟酌しなければならないのです？リセ、今回のことではあなた方にも非があります。おばあ様。校長先生のおっしゃる案で今回は矛を収めなさい。わかりました。Things calmed down, and our tongue lashing came to an end. まったく、アソシアションの活動に教師が口を出してくるなんてひどいじゃない。ちょっと納得がいかないわ。But once we left the headmistress's office, Rise-san was still as mad as ever. まああの人はバンセンヌの原理主義者みたいなものだから。成績上位者のことを言った時も地方には触れなかったでしょ。あれ絶対わざとよ。Now that she mentioned it, Chiho did get good grades. But since students need good grades to get accepted during final course, maybe that went without saying. でもまあ、ページが削除されるまでに結構な人数が見たでしょ。モデルよし、カメラの腕もよしとくれば、これは大反響を巻き起こしていること間違いなしよ。Well, I know it'll have an impact, but 君の悪い顔も見られたし、あれはレアだわ。though I wasn't particularly happy about being pushed into it. 画面越しに妊娠させられるような気分でした。Oh no, we reverted back to square one with Konomi. Hey now. 放課後にでもまた結果を報告するから楽しみに待っていてちょうだい。お願い。お待たせ。なんか不思議な結果だったわよ。不思議？ Oh no, is it bad? 芳しい結果ではなかったの。Oh boy. あら、そうなの。The girls all cried out in regret. 見せてくださる？あら、ほんと前回と同じで B 評価さえないじゃない。変ね。感想ではなんて？男なんて汚らわしい、悪魔、サタン、なんて硬そうなの、ゴツゴツといったコメントが並んでいますね。
後ろ二つはどういった意味合いの感想なのかな。ウブなフィユドラ・バンセーヌには刺激が強すぎたってことなのかしらね。Yeah, probably. でも私たちだって。Royko-san cut off, then looked into my face in disbelief. つまりそばにいるだけで魔力に当てられ、裸にも動じなくなってしまったという、そういうことでしょうか。You sound like Konomi-chan. まあ魔力はあれとしても、そういうところはあるでしょうね。結局は慣れでしょうし。I was thinking about that too. Some things are confusing when they hit you right out of the blue. 例えばどんなこと？ Let's see. Like how nice the classrooms here smell. 匂いなんかする？ Well, you know, they smell like girls. へえ、それは確かに異性じゃないとわからない感覚だわ。女子からするとどうなんでしょう。 As she spoke, Ruiko-san pressed her nose against my chest. Stop that. It's embarrassing. I found my face turning red. 写真に匂いについてのコメントも添えた方が良かったかもしれませんね。結果からするとかえって逆効果な気も。でも本当にどうしよう。初回はともかく今回はそれなりに期待していたのに。仏の顔も3度までなんて言うし、次こそは絶対に失敗できないよね。Oh, is Chiho a Buddhist? Are we doing something else? だってやらないとしょうがないじゃない。そもそも必要だと思ったから始めたことなんだから。That is true. The whole group fell silent. She was right, we couldn't afford to fail next time, but no one spoke up. どうぞ。ごきげんよう。 And another plane is passing by. I'm sorry if that's picked up. ごきげんよう。ごきげんよう。おいでなすったわね。まあまあ、そう怒らない。死人に鞭打つような真似はしなくてよ。死んでなんかいるもんですか。元気があるなら結構なことだわ。先生に叱られ、結果は惨敗で、たまには慰めてあげようと思っていたところだから。世間の良心ってやつの批判にさらされてこそ芸術と言えるということでしょうね。芸術ってどこが？あら、ラフ像なんてよくあるじゃない。 That is true. 私も見たわよ。よくもまあ悪そうな顔で、さすがはタンタトゥル・セルパン。I must be a really good actor. 相変わらずのんきですね、マサヤ様も。結局どうするおつもりなのですか？ Well, that's what we were thinking about just now. なんだかイエスみたいなものね、マサヤくんも。I think that might be taking it a little too far. As she spoke, Ayaka-san gestured at the Bible in Risuko-chan's hand. 使徒みたいな人はついていても、結局民衆からは迫害される運命にあるのかしら。姉さん、不謹慎だわ。イエスになぞらえるなんて。Yeah, that's pretty high comparison. No offense to any Christians. 別にいいじゃないの。この場にクリスチャンはいないのだから。Just then, I heard an electronic beeping sound above.
The noise came from the speaker in the wall. Oh boy. Class 2C Okanoki Masaya. Class 2C Okanoki Masaya. Report to the headmistress's office immediately. Huh? あら、またあなた何かやらかしたの？ I don't think I've done anything. You have a visitor to see you. I repeat. A visitor? Who could it be? I tilted my head and stood. Rise-san stood up with me. 私も行くわ。なんだか気になるし、校長先生がまだなんだかんだと言ってこないとも限らないし。Sure. With that, we all headed off as a group. ん？何ですか？来るようにとアナウンスしたのはおこのぎまさやくんだけのはずですが。Sorry, I bumped my mic there. たまたま一緒にいたので。Yeah, that's right. You get one of us, you get all of us. Deal with it. The headmistress didn't press the issue. Maybe she didn't want to make a scene in front of the visitor. The visitor, a woman, sat on the sofa. She broke out in a smile when she saw me. Oh? Ah? Sasaki-san. Oh no. No voice. Ah, crap. It's been so long. Are you doing well? Yeah, I'm fine. How about you, Sasaki-san? I heard that you were here at Vincennes, so I decided to come visit. And it's really true. Yes, there were circumstances. さて、佐々木さん。The headmistress spoke up to lead the conversation. ご用の向きを聞かせていただけますでしょうか。Yes. Well, the two women exchanged words. Chiho whispered softly into my ear. ちょっと、このお姉さん、あんたとどういう関係なのよ。She's an acquaintance, I guess. 知人ね。She works at an old folks home. はあ？ I will be frank. I was hoping that Masaya-kun could come visit us again. は？ああ、失礼。どういうことでしょう。Many of the people at our home, for the elderly, do not have any visitors. They feel very lonely. About 3 years ago, a few volunteers from a Tatsu auxiliary school came to visit them. A Tatsu auxiliary was the school that Chiho and I had attended together. あ、そっか。あんたそれに応募したんだっけ？ Sasaki-san turned back around. That's right. And after that, he decided personally to come visit us once a month. は、本当に？ Yeah, they seem to like my juggling. はあ。手品？ No, it's nothing that spectacular. I'm just a beginner. あ It wasn't just that. You got along well with and conversed with them. You were very mature as well. Oh, I don't know about that. I feel really weird talking to myself. Then last year, you suddenly stopped coming. We couldn't get through on your cell phone. Everyone was worried about you. I'm sorry. There were circumstances. Sasaki-san gave a small nod. Would it be possible now? We really would like you to come by. I'd love to, but... I glanced at the headmistress. Thank you. Sasaki-san smiled broadly and turned to the headmistress again. I am aware that you forbid your students
to leave the school. I was hoping you would relax that rule for this. Would you? まあそういう事情であれば認めるのにやぶさかではありませんが。 Thank you. Sasaki-san bowed very deeply. Could we take him now? ええ構いませんよ。君は？ Yes. Sasaki-san stood up from the sofa. 待ってください。私も一緒に行かせてください。え？だってあなたは。プレスとしてです。だってこんないい話きちんと報道しなかったら不公正も甚だしいですもの。しかしおいそれと外出許可を出すわけにはいきません。彼は当事者だから別としても。でもお言葉ですけど、校長先生。何です？今のおっしゃりよう、まさにパリサイ人のそれですわ。まさかマサヤくんが正式な生徒ではないから許したと、そういうわけではありませんよね。Ooh. That was a very well played card. The words seemed to enrage the headmistress for some reason. Her face turned scarlet. For a few seconds, she glared into Ayaka-san's, her daughter's, face, and then she shrugged. わかりました。ではタミエ、あなただけ許可します。他はいけませんよ。了解ですみんな明日の新聞で報道するからそれを楽しみに待っていて。じゃあ行きましょう。じゃあ私たちも。ただの見送りですわ。門の外には一歩も出ませんから。Get to the gate, everyone's like, run for it! でも驚いたな。まさか一人で続けていたなんて。前の学校の話なのでしょ？最初は複数人だったの？私も覚えてる。学校からそんな話があって応じたのはせいぜい5、6人だったんだけど、それからも一人でか。あいつ私にも一言も言わなかったな。きっとマサヤさんって親切なのでしょうね。思えば私との出会いの時もそうだわ。実際はガルディエーヌだったわけだけど、彼はそれを傍観と思って割って入ったわけだし。これが本当の隣人愛というものなのでしょうね。ねえリツコ。あんたの好きな福音書にも載っているじゃない。ルカだっけ？良きサマリア人の例えのこと？それそれ。追いはぎに襲われて倒れていた人を同族の人は見て見ぬふりをした。そんな中で異教徒のサマリア人だけが手を差し伸べて、結局その親切な人が隣人だったという話。隣人とはあらかじめ決められてあるのではなく、人間関係の中で作られるものである。そんなご立派なことを授業で習った気がするけど。ええ、姉さんの言う通りだと私も思います。あら、珍しく意見があったわね。結局案ずるより産むが安しというものだったわね。あれこれやってはみたけれど。There's a simple word for this. Plot convenience. Well, 2 words, but you get the point. Simple phrase. 明日の報道こそがきっとマサヤさんを伝える格好のアナウンスだわ。月曜日が楽しみね。ほんと。Alright, here we go. Maybe we'll get to see the results now. 倍増している。Oh, okay. So we're in
Marika's, or in Marika's perspective. でも確かにわかるわ。この報道の通りなら、マサヤ君はまさしく良きサマリア人。養老ホームの人のコメントも載っていて、この記事が間違いであるという可能性は低い。まさか捏造ということはさすがに考えられないし。ではやっぱりマサヤ君は私たちの隣人にふさわしい人なの。 Oops, might have skipped a little bit there. But you guys can pause the video to see what was said. もしもし。おばあ様、私マリカです。 Okay, so the grandmother has a voice. どうしたんだい？声が沈んでいるようだね。例のマサヤ君のことなんです。またかい。前回私が言ったことをもう忘れてしまったのかい？でも彼は確かに正しい人のようなのです。 Determined, Marika read her the contents of the newspaper article. However, だったらなおさらじゃないか。早く追い出しにかかるんだね。いいかい？留学生がどういう生徒であるかなどはこの際問題ではないのだよ。she couldn't believe what she was hearing. What kind of person he was would seem to be of the greatest concern. 学園の変革は阻止しなければならない。正しいことはそれなのだよ、マリカ。The righteous thing to do, was it to change or not to change? To be or not to be? That was the question. How very Shakespearean. That was the question she had been struggling with all year. But to hear her grandmother say it, the righteous path for Vincennes was obvious. But was it really? いいね。手遅れにならないうちに留学生を追い出すんだ。捏造でも嘘でも何でも用いて。わかったのかい？マリカ。はい。 It was her grandmother who had taught her to do the righteous thing. Her grandmother always acted righteously. She had never once made a mistake. I highly doubt that humanity is full of mistakes as it is. So, naturally, her grandmother's words must be righteous in this case as well. でも Marika rested her chin in a hand. She just couldn't figure out what to do. She had never doubted her grandmother's words before. When she thought about it, she realized that she must be the one in the wrong. After all, her grandmother was always right. She had guided her down the righteous path for so many years. She couldn't turn back now. She couldn't afford to have any doubts. Doubts would obscure the righteous path and cast her down into the black emptiness. She couldn't bear to think of it. 美月、ちょっと来てくださる？ごきげんよう。ごきげんよう。どうかしたのですか、お姉様。何か元気がないように見えますが。私、美月に謝らないといけないわ。え？前にあなたのことをたしなめましたね。マサヤ君を罠にかけるような真似は
良くないと。ああ、はい。私がそう言ったことは間違いでした。え？あなたが正しかったのよ、美月。そんな。どうかした？だって私思ったんです。間違っていたのは私だと、正しいのはお姉様だと。お姉様、一体どうしたのですか？急に。わからない。私にもわからないのです、美月。何が正しいのか、正しいことは何なのか、私はそれをはっきりと分かっているつもりだったのに。お姉様。美月、今さら引き返すわけにはいかないのです。引き返す？正しいことはマサヤ君の追放であるということを私は知りました。だってなぜです？新聞はお読みになったのですか、お姉様。彼は良きサマリア人であると。Yeah, precisely. I'm actually happy right now that even though she's against us, Misiki does seem to be fighting for us in this situation a little bit. ええ。ではなぜ？変革を施行すること自体が正しくないからです。でも、それは生徒たち自身の手で決めると。私が間違っていると思いますか、美月？いえ、私はお姉様についていくだけです。ありがとう。では一緒に考えてくださるわね。どうやって彼を追放するか。はい。Alright, well, that was the end of this chapter, and that's kind of a dark place to leave it, so looks like we'll be in for some trouble in the future. 第9話、冒険したいお年頃。Alright, chapter 9, The Age for Adventure. So I guess we'll see what this chapter has to hold for us next time. Alright, so anyways, I hope you enjoyed this episode. If you did, hunt down the like and subscribe buttons. That would help me out a lot. And also be sure to follow me on Facebook and Twitter, where I post my videos and also any news about the channel. So I'm really interested to see what's going to happen next. And I'm a little worried too, now that Marika seems to have been turned to the dark side. So we'll see how that all plays out. But until then, I hope that you guys enjoyed this, and I'll see you guys in the next episode. And until then, stay cool.